Hello my dear students. Yes, so I am back with the another session of human physiology. So we are in the mechanism of hormone sections. Okay, shall we start the class? సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మోర్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకేనా? సో షల్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్? రైట్, సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. So mechanism of hormone reaction. Before going to the mechanism of hormone reaction, first you should know what are hormones. So hormones గురించి వాటి గ్లాండ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసాం. సో endocrine glands are releasing the hormones. Hormones are the non-nutrient substances. But here, so hormone plays very important role in our body functions. So ఏదన్నా పని జరగాలన్నా ఆపాలన్నా, so what are the substances required? That is the hormone. So hormone plays very important role in stimulating substances and inhibiting the secretion of substances. Stimulating means it is promoting that function, it is promoting that particular function. That process will be stimulating function. And then inhibition means it stops. Okay, it stops functioning, it stops that functioning, or it stops the releasing of that particular hormones or secretions or the functions of the body. So hormones plays very important role. It will stimulate or inhibit the functions of the body. So how the hormones work in our body, so that we are going to see in our class. See, hormones are two types. Yes, hormones are two types based on its solubility. Based on its solubility means, so avi dissolve aye character ni batti, property ni batti. So if they are dissolved in water, they will be hydrophilic. If they dissolve in lipids, it will be lipid soluble. Okay, hormones are two types. One is hydrophilic, another one is the lipid soluble. So based on that, how the mechanism takes place in the hormones we'll see now. So see all of you, video మటుకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో see all of you, ఫస్ట్ వన్ విల్ సీ ఇన్ ద హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్స్. ఓకే, హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్స్లో ఏమవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్, హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్ ఈజ్ ఎపినెఫ్రిన్. ఓకేనా? ఎపినెఫ్రిన్. సో నార్మల్లీ cell contains the cell membrane also known as plasma membrane. తెలుసుది. సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ చుట్టూ ఏముంటుంది? ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ దేంతో మేడప్ అవుతుంది? లిపిడ్స్. ఓకే, సో లిపిడ్స్తో మేడప్ అయినప్పుడు ఈ హైడ్రోఫిలిక్ హార్మోన్ లోపలికి వెళ్ళడం ఈజీయా కష్టమా? సో డెఫినెట్లీ it will be difficult. So when compared to lipid soluble hormones, hydrophilic hormones are difficult to enter into the cell. Why? Because they can't able to dissolve in the lipids. That's why. See here, so epinephrine is a hormone. So normally it is present outside the cell. So this entire space is known as cell membrane. Okay, this is the cell membrane. Okay, so it is present outside the cell. When it is outside the cell, definitely it can't able to show action on that particular cell. Yes, no? So how then action takes place? ఎలా జరుగుతుంది? మెకానిజం ఎలా జరుగుతుంది? సో చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా. సో ఎపినెఫ్రిన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, మేబీ ఇట్ కాంట్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెల్, but here it shows effect on the substances present inside the cell. So normally what happens, this epinephrine is going to be attached with the regulator proteins. Regulator proteins means these proteins are responsible for regulating that particular cell functions. Okay, so regulating function, epinephrine is attached with the regulator protein. Okay, so regulator protein, and after attaching with the regulator protein, it is going to be stimulate అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ప్రొవోక్ చేస్తుంది, ఆ యాక్షన్ జరిగేటట్టు ఒక ఫ్యాక్టర్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? సో ఆఫ్టర్ ఎపినెఫ్రిన్ అటాచ్డ్ విత్ ద రెగ్యులేటర్ ప్రోటీన్, సో ఇట్ ఈస్ స్టిమ్యులేటింగ్ ద జీ ప్రోటీన్. అటాచ్డ్ విత్ ద జీటీపీ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో అంటే దీన్ని జీ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్ జీటీపీతో బైండ్ అవ్వడాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది ఎపినెఫ్రిన్. ఫస్ట్ వన్. సో epinephrine is attached or binds with the regulator protein. After binding with the regulator protein, this G protein molecules binds with the GTP molecule. After binding with GTP molecule, so this is stimulating the adenylate cyclase, second process. So first one binding
first one is binding with the regulator protein, second will be the it activates G protein, so G protein to binds with the GTP, so and finally it stimulates, it stimulates adenylate cyclase, okay. So this adenylate cyclase, with the help of ATP molecule, it is converting into CAMP, okay, it is converting into CAMP. CAMP is nothing but secondary messengers, okay. So see here clearly, so first one, the epinephrine is binding in the regulator protein, with the help of after attaching with the regulator protein, it is binds with the G protein molecule, G protein attaches with the GTP molecule, and with the help of ATP molecule, adenylate cyclase is going to be converted into CAMP molecules. So this CAMP molecule is activating protein kinase A. So it is activating the protein kinase A enzyme, so that is nothing but phosphorylase enzyme, So this phosphorylase enzyme is inducing two reactions. So phosphorylase enzyme em pani chestundi, rendu panlu, okati entante glycogen synthesis inhibition, glycogen prepare kaakunda aaptundi, okati glycogen prepare kaakunda aaptundi. At the same time glycogen, it is promoting the glycogen breakdown to release the glucose molecules. Why? Because if you want to do the functions, definitely we require the glucose molecules, we require the energy, that energy is nothing but glucose. So our glucose molecules mana cells ki eppudu vastayi, when the complex glycogen molecule is going to be breakdown and it releasing the glucose molecules, and that glucose molecules are responsible to perform the functions. So means here, so biosynthesis process is going to be takes place. So this is about the hydrophilic hormone mechanism. Once again see, so first one, hydrophilic hormones are nothing but water soluble, they can't able to enter through plasma membrane. So what happens, they will attached with the regulator protein, and it is stimulating the other actions, it stimulates the other actions, like G protein binds with GTP, and this complex G protein with the help of GTP, it shows effect on the adenylate cyclase, to form as CAMP, with the help of ATP molecules. Why? Because without energy we can't able to do any functions. So ee energy ni use cheskoni adenylate cyclase CAMP ga convert ayindi. CAMP ga convert ayin tarvata, so ee CAMP em chestundi, protein kinase enzyme ni activate chestundi. So ee phosphorylase release avutundi. Phosphorylase stimulate ayin tarvata, phosphorylase is going to show effect on the glycogen molecules. So these glycogen molecules are going to stop synthesis, means more glycogen molecules are not going to be formed, the process is going to be stopped, and at the same time glycogen is going to break down and it releases the glucose molecules, that is about the hydrophilic hormone mechanism. Clear? Okay. Then lipid soluble mechanism, so here lipid soluble, automatically they will enter through the plasma membrane, okay. So here example, aldosterone is a lipid soluble hormone. So this lipid soluble hormone directly through cell membrane, it will enters into the cell. So here we have two types of receptors in the cells, means here one type of receptor is membrane bound, it is going to be membrane bound. First it attaches with the membrane, then it is going to be enter inside the cell. But here they are, so here they are directly, they can able to enter intracellular. So they are intracellular receptors, this receptor is intracellular receptor, and this hormone after entering through the cell membrane into the cell, it binds with the receptor. అంతే కదా, లోపలికి వచ్చిన తర్వాత రిసెప్టర్ రెడీగా ఉంది దాంతో బైండ్ అవ్వడానికి. సో ఆఫ్టర్ బైండింగ్ విత్ ద హార్మోన్, ఇట్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ హార్మోన్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్.
హార్మోన్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్. అంటే హార్మోన్ రిసెప్టార్తో బైండ్ అయింది కాబట్టి అది ఒక కాంప్లెక్స్గా ఫామ్ అయింది. సో దట్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హార్మోన్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్. సో అలా రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్ ఏమవుతుంది, సో ఇట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, యూనివర్స్. సో న్యూక్లియస్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో న్యూక్లియస్లో ఏముంటుంది, డిఎన్ఏ, జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో ఈ డిఎన్ఏకి బైండ్ అవుతుంది. సో హార్మోన్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ బైండ్స్ విత్ ద డిఎన్ఏ, ఇట్ బైండ్స్ విత్ ద డిఎన్ఏ. ఓకేనా. సో అలా బైండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోతుంది. జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారిపోవడం అంటే ఏంటి, కంప్లీట్గా సో జీనెటిక్ కోడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ చేంజ్, మీన్స్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఆల్టర్డ్. అమైనో యాసిడ్స్ అంటే సో అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, థైమిన్ ప్లేసెస్లో సో వాటి ఆల్టర్నేట్ కాపీస్ వచ్చి జాయిన్ అవుతాయి. అలా జాయిన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ. ఓకే, డిఎన్ఏ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ, మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏని ఫామ్ చేస్తుంది. సో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూక్లియస్లో సో అలా ఫామ్ అయిన ఎంఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇట్ రిలీజెస్ అవుట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. అలా న్యూక్లియస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వేటికి అటాచ్ అవుతుంది, ఇట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ద రైబోజోమ్స్. ఇట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ విత్ ద రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్స్. ఇట్ అటాచెస్ విత్ ద రైబోజోమ్స్. వై ఇట్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ రైబోజోమ్స్? రైబోజోమ్స్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంది, ఎందుకంటే రైబోజోమ్స్ వర్ ద ఓన్లీ సెల్ ఆర్గనల్స్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ ప్రోటీన్ కావాలంటే సో అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయితే అవుతుంది, సో రైబోజోమ్స్ దగ్గర వచ్చి జాయిన్ అయితే అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ అటాచ్డ్ విత్ ద రైబోజోమ్స్ అండ్ it is forming as a polypeptide chains. It forms as a new polypeptide chains. That new polypeptide chains together it forms as a protein molecule. So like that new proteins are going to be formed. స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్, న్యూ ప్రోటీన్స్ అంటే ఏ ప్రోటీన్ అంటే ఆ ప్రోటీన్ ఫామ్ కాదు, మనం ఏ ప్రోటీన్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో సో దాట్ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ద మెకానిజం. న్యూ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్, మనం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఫార్మ్డ్. ఓకే, so that is about the mechanism of hormone reaction. So hydrophilic hormones and then lipid soluble hormones. Hydrophilic hormones can't able to enter through the cell membrane. So what they are doing, it is attached with the regulator proteins, membrane bound receptors. So after that it is inducing that రియాక్షన్స్. సో ఇట్లా కంటిన్యూస్గా రియాక్షన్స్ జరిగితే ఏంటంటే అంటే కంటిన్యూస్గా రియాక్షన్ జరుగుతాయి కానీ ఏంటంటే ఒక రియాక్షన్ ఇంకొక రియాక్షన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఒక ప్రాసెస్ జరిగిందంటే వాటిని క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ అంటారు. ఓకేనా, క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్యాస్కేడ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్ in the hydrophilic hormones. In the hydrophilic hormones cascade reactions are going to take place. Why? Because one product is influencing the another reaction. One product when formed in the process, that product is going to affect the other reactions in the same mechanism. So that's why these are cascade reactions. Okay, cascade reactions. But here directly through cell membrane it will enters into the cell. Inside it contains intracellular receptors. After binding with the intracellular receptors it forms as a hormone receptor complex. After the forming of hormone receptor complex it enters into the nucleus and binds with the DNA and it changes the genetic expressions and it forms as a mRNA molecule, and that mRNA is released out of the nucleus and binds with the ribosomes and it promotes the new protein synthesis. So new proteins are going to be, specific proteins are going to be formed after the mechanism. Okay, that's it guys. So very simple hormone reactions. So మనకి హ్యూమన్ ఫిజియాలజీలో 10 క్వశ్చన్స్ పక్కా వస్తాయి. సో ఆ 10 క్వశ్చన్స్ రావాలంటే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎన్సీఆర్టీ నుంచి కానీ అదర్ మెటీరియల్స్ నుంచి కానీ క్లాసెస్ నుంచి కానీ సో మీరు ఫాలో అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. టెస్ట్ పేపర్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఫైనల్గా డోంట్ వేస్ట్ టైం. సో మీరు సీరియస్గా నేను నీట్ క్రాక్ చేయాలంటే మటుకు సో సీరియస్గా మీరు దీని మీద ట్రై చేయాలి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం ఓకేనా. సో మీకు వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్, రైట్.